हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और अगर हमें आगे काम करना है तो यहाँ में मेरे साथ मिस्टर वी.के. रामपाल है, हमारे साथ हमारे ITFT के मिनिस्टर शुक्ला नोआकिया है, हमारे चेयरमैन साहब जगदीश बाबू हैं, हमारे समाज से रिप्रेजेंटेटिव दिलीप देव वर्मा है, काउंसिलर ऑफ टिकासा होना। तो ये सिर्फ एक पार्टी का जीत नहीं है, जाति का एक उदाहरण हुआ है। हमें आगे देखना है एज वन कम्युनिटी, एज तिपरासा पीपल। एंड टुडे आई फील my grandmother had signed instrument of merger and we became a part of India. After that her grandson has signed. That time my grandmother signed it with the Home Minister of India, Sardar Patel. And today we have signed something which is historic with the Home Minister of India. And we should be mature, responsible and look ahead and still work hard. It is too early to celebrate. We have to be happy, but we have to keep on working hard, because if you celebrate too much, you tend to take things very easily and then work does not get done. What is there in the MOU? The MOU accepts the historical legacy of Tripura, also looks towards restoring and ensuring a land